Hi viewers, welcome back to Sastra Vibes. If you have received your round 1 sliding results, this video is super important, so watch till the end. The sliding results for the round 1 are officially out, and here is the update. For most students, this is your final branch. Yes, you heard that right. 99% chances that this is the confirmed branch you will be studying in. ఎస్ మీరు వింటుంది నిజమే. మీరు సబ్సీక్వెంట్ రౌండ్స్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ప్రతి దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రతిసారి స్లైడింగ్ రిజల్ట్స్లో మీ రిజల్ట్ అనేది మారుతుంది అని 100% కన్ఫామ్గా చెప్పలేము. ఎందుకు అంటే వేకెన్సీస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఒకవేళ వేకెన్సీ ఉంటేనే మీరు దాంట్లోకి స్లైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రౌండ్ 1 అలాట్మెంట్ రిజల్ట్స్ ఎవరికైతే వచ్చాయో వాళ్ళు రౌండ్ 1 స్లైడింగ్లో మాత్రమే వాళ్ళు స్లైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది 99%. రౌండ్ 2లో వచ్చిన వాళ్ళు రౌండ్ 2 స్లైడింగ్ రిజల్ట్స్కి మాత్రమే స్లైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. రౌండ్ 3 వచ్చిన వాళ్ళు రౌండ్ 3లో మాత్రమే. రౌండ్ 1లో వచ్చిన వాళ్ళు రౌండ్ 2 స్లైడింగ్కి మేము ఎలిజిబుల్ అవుతామా అంటే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు, కానీ మీ సీట్ అనేది 99% మారదు. అర్థం చేసుకోండి. Now what should you do next? Start your scholarship application and further admission steps using this allotted branch. Since it is almost final, all your documents and forms must be based on this new branch. This includes filling out any scholarship form, submitting academic documents, paying fees, preparing hostel preferences. Everything is with this final allotted branch. Don't wait for further sliding or hope for changes. It might not be happen. Take this as your final confirmation and proceed accordingly. And always, if you have any doubts, drop them in the comments and I will reply you out. Like, share and subscribe for more videos, and follow Sastra Vibes for more interesting content.